tonight. Sisi tumesema na tumemuuliza apatiwe nafasi awe naibu wa rais wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wiper Party now says Kalonzo must deputize Raila Odinga. This as President Uhuru visited Kalonzo at his current house. Political drumbeats continue to grow louder. Azimio la Umoja leaders pitch tent in Nairobi. Najua rafiki yangu rais nimemwambia awachane tu na mimi, aniwaachie huyu kitendawili, nitamzamisha asubuhi. As Kenya Kwanza leaders take their bottom-up gospel to Nakuru. It is official. TV47 is the new home of Churchill Show. The program has been launched at MKU in Thika. A very good evening to you. Welcome to the broadcast. I hope you're having a fantastic weekend so far. Minimbesa is our sign language interpreter. I am Mudhoni Maine. Do send us your feedback at TV47 Kenya across all social media platforms. Now on to the political helm, as Deputy President William Ruto has once again appealed to President Uhuru Kenyatta to keep off succession politics, urging him to let Kenyans choose leaders of their choice. Speaking in Nakuru during his campaign trail, Ruto once again weighed in the border crackdown that saw motorcycles impounded, criticizing the move. Here is Mwangi Maina with that story. A bullish Ruto and his brigade insisted that President Uhuru Kenyatta must call it quits and step aside from succession politics. The leaders told Uhuru to stop intimidating leaders and respect their decision to back the Kenya Kwanza alliance. Najua rafiki yangu rais nimemwambia awachane tu na mimi, aniwaachie huyu kitendawili, nitamzamisha asubuhi. Ama ni aje? Rais tu aniondokee. Ama namna gani? Hata kama hataki kusaidia mimi, si mimi nilimsaidia rais? Hata kama hataki kusaidia mimi, nimekubali. Lakini sasa si aniwaachie tu huyu kitendawili? Ama ni aje? Si mimi na nyinyi tutazamisha kitendawili? Hawezi kulazimisha Wakenya kupigia kura yule mtu yeye anataka, kwa sababu Wakenya wana uwezo na wana haki ya kuchagua mtu wao. Wewe Mheshimiwa Rais, tumeheshimu uamuzi wako wa kuunga mkono mzee wa kuzimia, lakini hata wewe lazima uheshimu uamuzi wetu wa kuunga mkono William Ruto. The Kenya Kwanza team is confident of winning the August 9 polls in the first round, saying that ODM leader Raila Odinga is not fit to lead the country. Watu ya Dodori, nyinyi ni watu mko na network. Nyinyi mkipima, mkiweka kafiro msuri na darubini, huyu mtu ya kitendawili anawezana na hiyo hasara. Anawezana na yeye. The team has poked holes on President Uhuru Kenyatta's legacy, saying the economy has decelerated since the handshake deal between President Kenyatta and ODM leader Raila Odinga, saying that the duo spearheaded wastage of public resources through the Building Bridges initiative. Ile pesa ambayo ilienda kwa BBI, kama ingeenda kwa fertilizer, ili mwananchi anunue fertilizer mkulima kwa shilingi 2,000 badala ya 6,000, tungekuwa na mambo tofauti katika Kenya hii. Tunaelewana kabisa? Wamekuwa wakitumia pesa vibaya, na sisi tunasema hii muradi, huyu azimio ni muradi wa wale ambao wanapenda kukula mali ya Wakenya. Sasa wakichukua serikali, ateunga itarudi chini, wanaungao ata within 30 days itafanya nini? Mimi nauliza hivi, ile mambo wangefanya wakichaguliwa, si wako kwa serikali saa hii? Si wafanye saa hii? Sisi si wajinga ya kudanganywa.
They hit back at President Kenyatta for claiming the alliance is using the boda reforms as a campaign tool. The leaders now demanding that President Kenyatta orders the release of all impounded motorcycles and a refund to all riders who were fined during the crackdown by the government. Nyinyi mmekosa kuelewa vijana wa bodaboda ni wafanyi biashara ambao wanajitafutia riziki yao na familia zao. Na ndio tuliwaambia tukitetea hawa vijana wetu, it is because Mr. President, your government has failed to offer employment to our youth. The Kenya Kwanza Alliance promised Nakuru residents of reduced food prices, job creation, affordable health coverage, improved farming and market for agricultural products, as well as an enabling environment for small, medium and macro business enterprises if elected into office. Mwangi Maina, TV 47. Ule mzee wa kitendawili. Simona mjua. Now, Azimio la Umoja leaders now say they will not engage their Kenya Kwanza counterparts in a war of words. Speaking in Nairobi during their campaigns, the leaders led by ODM Secretary General Edwin Sifuna urged the police to arrest Gatondo South MP Moses Kuria over his remarks in Gatondo that they say were inflammatory. David Muthoka reports. The Azimio la Umoja caravan for the fourth day continued to paint parts of Nairobi a blend of red and orange, with the coalition's party's lieutenants, in the absence of its flag bearer Raila Odinga, traversing Embakasi South, Embakasi West and Makadara constituencies respectively on Saturday. The campaigns that come against the backdrop of inflammatory remarks made by Gatundu South lawmaker Moses Kuria, providing the leaders an opportunity to fire back at the lawmaker, terming his remarks as misplaced. Moses Kuria kusimama na kumutusi Raila kama ugonjwa yake ya mguu imekuja kwa kichwa, aende hospitali. Kama ni mgonjwa aende hospitali. The leaders called for the immediate arrest of the Member of Parliament, saying that such statements will not be tolerated in the political space heading into the August election. Kwanza tunataka tuombe Inspector General of Police ashike yule jamaa juu ana profile watu, awekwe ndani juu anamaanisha ya kwamba kabila zingine haziwezi kuwa rais wa nchi ya Kenya. This as they reiterated that despite the remarks, the Azimio camp will not be drawn into a war of words with its rivals, saying that their focus to sell a transformative agenda to Kenyans will remain undeterred. Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Odinga's lieutenants further drummed up support for their leader, insisting that Kenyans are safe in Raila's hands. Tunajua yule mtu anatupigania, tunajua yule mtu amesimama na Wakenya kwa miaka mingi, na huyo mtu ni Raila Amolo. Baba anaweza, baba ako na baba care, baba ako na shilingi sita ya vijana, baba ako na mama single mother wa Nairobi, baba ako na wewe, simama na baba, uone amani Nairobi. Baba amesema lazima apunguze gharama ya maisha hapa Kenya na haswa hapa Nairobi. Sisi Waluya tunalia bei ya unga lazima irudi chini. Tunataka bei ya mafuta irudi chini. Tunataka baba weke pesa kwa mfuko wetu tuweze kulipa rent kwa sababu maisha yanatulemea. The attempts to lock the Nairobi battleground were in the past 3 elections. Odinga has enjoyed a favorable backing, coming just 142 days to the August 9th contest. As its charm offensive of Nairobi continues to pick up the pace, the Azimio la Umoja Brigade is set to pitch camp in Embakasi North, Ruaraka and Mathare constituencies on Sunday. David Muthoka, TV 47 at Pipeline, Nairobi.
Thank you, Mudhoka, for that report. Now, Mumia's East MP Benjamin Washiali now says Kakamega Senator Cleopas Malala is planning to disrupt activities at the Kenya Kwanza coalition. According to Washiali, Malala is a mole in the Kenya Kwanza camp, planted by their opponents to cause disintegration in the coalition. Violet Auma reports from Kakamega. While addressing the press today in Kakamega town, Washiali said Malala's utterances may be detrimental to the alliance. Najua atakuwa presidential candidate wao, atakuwa Musalia Mudavadi. Walizungumza hiyo maneno mpaka okasa hizi imebomoka. Asilete hiyo tumbo joto kwa Kenya Kwanza ili atuharibie yale maneno tumetengeneza. Washiali said regardless of them getting deputy president's position, Kenya Kwanza coalition will be an all-inclusive government that will cater for all Kenyans' interests. Tunaona ni kama kileo ameanza kutumiwa na watu wa opposition ili atuvunje sisi watu wa Kenya Kwanza ndio tushindwe kura hii inakuja. Kileo asiende beyond where he has what he has said. He also accused some government officials of engaging in politics and political statements that may divide the country. Kuanza kubalkanize inji ati hapa ni mahali penye wanasiasa hawezi kwenda na hapa ndio mahali penye wanasiasa wanaenda. Nafikiria Eugene amekosea na anafaa kuomba msamaha wa Kenya. Elsewhere, politics dominated the burial ceremony of former Lurambe Member of Parliament Javan Omani at his home in Matai village, Lurambe sub-county, where leaders allied to Azimio la Umoja movement, led by Kakamega Governor Wycliffe Oparanya, continued to drum support for ODM leader Raila Odinga's presidential bid. Sisi tuangalie mbele. Hii mambo hii ya chama fulani, hii ya chama fulani, hii ndio vitu vinavyotutia sisi. 2002 wakati kiongozi wangu Mudavadi alikuwa amepoteza kiti hapo kwa baridi, Raila Amolo Odinga alimchukua akamrudisha kwa kiti akamfanya akawa deputy prime minister. The next president is Raila Amolo Odinga and we must be in government. Ndugu zetu wale wa Kenya Kwanza, you don't have any agenda to tell the people of Kenya. Kwa sababu nyinyi from morning to evening kazi yenu propaganda, lakini sisi ni watu wa maendeleo. They urged Kakamega residents to support Azimio la Umoja movement, which they said they are optimistic will form the next government. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ataunda serikali ya 2022 kupitia kwa uhusiano wake ambao wamejenga katika Jamhuri ya Kenya. Na tuko na imani ya kwamba in this government the fifth ambaye Raila Amolo Odinga atajali maslahi ya mrengo nation. Violet Auma, TV. Moving on, Mbere area in Embu County is experiencing a prolonged drought occasioned by depressed rainfall in the area. This as residents walk for tens of kilometers in search of water, putting women and the girl child at risk. Here is Kimotho Karanu with that story. This is Mbere, Embu County. The rivers have dried up. The livestock farmers here have to walk for several kilometers in search of water, and the little water that is found is dirty. Babu kutoka samani hakuwa hiyo moto na kauka. Lakini leo hiyo moto na kauka yote, lakini tukaulisha ni kitu gani? Watu wengine wakasema ni mvua kukataa kunyesha huko upande wa juu. The rivers have dried completely. In fact, our major river, the Diba River, which is down here, are dried, and now water is not flowing continuously. There are ponds. This water is dirty, it is green, it has the algae. It is a picture that has been painted and witnessed in the area for many years. Residents say they have been receiving depressed rainfall and at times no rainfall at all. Hii mambo ya mto kukauka, ukosefu wa maji ni sababu ya human behavior. Wenda kule mistuni watu wamekata mbao sana, miti ya mbao. Mambo ya Mungu ni mengi. What I'm trying to say, kama vile nataka kusema ni ati Mungu ndiye mwenye kila kitu. Mungu ndiye mwenye niwe mtuumba. Mungu ndiye mwenye kila kitu. Ukiangalia milima yote imeshakauka. Farmers in the area have been incurring huge losses
and are now urging the government to intervene. Sasa tumepata shinda kama kwangu wakati huu hakuna chochote na nimeshatumia karibu 10,000 kupanda kuberelea, lakini tulikuwa tukifikiria ati pengine mawele inaweza kukua, mtama unaweza kukua. Maragwe ilikauka, mahindi ilikauka huko pande. Hata sasa wale watu alikuwa na lima na maji huko upande ya hiyo moto. Hata iko na tabu sababu hata hakuna kashi huko, kulikuwa kunasaidika na unaona watu wanafuna hiyo nyanya. Some have been separated from their families because of poverty. Pia shinda kudhulumiwa, isipokuwa kimapenzi peke yake, kuchapwa na kunyimwa pesa na wazee wetu. Kwa sababu like now ni wakati wa kufuna. Kwa mama wengi hatuna ile uhuru ya kuweza kukaa chini na wazee wetu. Tuseme hii ndio tumepata gunia moja ya mahindi, tutauza kiasi ngapi, tutabagisha ngapi, at least tuweze atujumuishwe na wazee wetu kifamilia kujadili mambo ambayo tutaweza kuwa pengine itaweza kusaidia kujijenga. Mama mmoja alishikwa akanyongwa na mbuzi ikaenda. Na huyo mama hana bwana, hata hana watoto. Sio ni kudhuru. Despite the fact that the area is arid, it is very fertile, and where valuable foods such as sorghum, lentils, beans and millet grow, but most of the time all food dries up due to lack of rain. Many families are starving, with the education sector greatly affected as students are forced to miss classes and instead walk for tens of kilometers in search of water. And the political season is here again. Residents say it is during this season that political leaders make empty promises, while the residents hoping that this time around their pleas will be heard. Now the government need to come and regulate by building or constructing a big reservoir to control the flow of that water. When there is enough water, the same reservoir can also be used to generate some electricity. Our president, tafadhali, we beg you and we beseech you, you come and help us. See to it that we have something to continue with. This is Ngiri, 70 kilometers from Embu town. Farmers here have cut off canals used to supply drinking water, despite the fact that in the dry season the water itself is not enough for customers. This is after a majority of rivers dried up in the area. Now that story has been voiced by Hemini Gilda Mugeni and produced by Kimodho Karanu. Moving on, the famous Churchill show is now back on air after a 2-year hiatus that was occasioned by the spread of COVID-19. Speaking during the launch of the program, Daniel Ndabuki, famously known as Churchill, assured Kenyans of an even bigger and better show. The show will be aired on TV47, the fastest growing station, every Sunday at 8 to 9 p.m. Hey, DJ, super moja ya Munguvu. Churchill show on TV47. Churchill is coming home. As you can see, Churchill has just arrived. He is looking as fresh as ever. Remember guys, TV47 KE, we are live and Churchill is finally home right here on TV47. Tunamuona Churchill pale amevalia sare nyeupe pepepe, yani midhili ya pembe, na ambaye ako upande huu tunasema ni asante sana kwa kuja Mzito. Mzito, wapi nduru ya the Churchill, wapi nduru? Churchill ashakuja nyumbani. Churchill amefika. DJ kidogo ashikilie. DJ shikilia hapo. Let's come. Churchill, karibu nyumbani. Asante tena sana. How are you? Watu wako freshi? Watu wako freshi, nashukuru sana. Naona you're looking very sharp. Asante sana. You're looking amazing. Thank you. Who has dressed you tonight? Zaneti. Zaneti. Yes. Churchill, 2 years off air. Now you're back. Not just back, but at a brand new home, TV47. What is the feeling? The feeling feels so awesome to be home and to be able to do much more thanks to TV47.
What are we expecting in this brand new edition of the Churchill Show? There's a lot. It's a whole experience. We have many shows lined up. We have all the comedians coming up, and of course a lot of things that I'll be sharing later. Will there still be the old comedians, or are we just expecting fresh and new cuts, upcoming talents? We'll have the old comedians, not all, the comedians who've been there, and new talents. No, Masana. Amazing. MCJ. Hey, Mzito. Shikilia. Chunga nisikuchafue. Luku ni moto. Wapi nduru ya Churchill? Sikia Wazito vile wanakupenda. Naam, DJ sijui kama uko na ile piece ya Churchill Show ili tujue kuwa kweli kabisa amefika nyumbani ama namna gani? Tunayo Churchill hatuna? Tunayo. Tunayo Churchill hatuna? Tunayo. Haya, DJ nipange. Hey, Mzito. Indeed, TV47 is the place to be for the Churchill Show experience. Plenty will be unveiled for the new upcoming shows in regards to that matter. Now let's take a short break. We will be right back with more to keep it right here. Welcome back. Now back to the political matters, as a section of Wiper leaders now insist that their party leader Kalonzo Musyoka must be picked as Raila Odinga's running mate under the Azimio One Kenya coalition ahead of the next general elections. The demands coming just hours after Kalonzo hosted President Uhuru Kenyatta and KANU chairman Gideon Moi for dinner at his current home. Tumepigana sana ili Mheshimiwa Kalonzo awe mgombea wa kiti cha urais, kwa sababu wakati tulifanya siasa ya 2017 tulikuwa tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga kwamba Kalonzo ndiye atakuwa mgombea wa kiti cha urais. Lakini Kalonzo kwa sababu anapenda Kenya, anapenda nchi, akakubali kwamba Mheshimiwa Raila awe mgombea wa kiti cha urais. Kwa sababu mazungumzo bado yanaendelea, sisi tumesema na tumemuuliza apatiwe nafasi awe naibu wa rais wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Now, former director of youth program in the office of the president, Walter Mongare, aka Nyambane, has declared his interest in the country's top job under the Umoja Summit Party. Elsewhere, the Green Congress Party has endorsed ODM leader Raila Odinga's presidential bid. Here is Paul Kirobi with the political roundup. So
With only 5 months to go to the next general election, political realignment are beginning to take shape as key political players continue to woo Kenyans ahead of the August 9th polls. Today, the Green Congress Party endorsed ODM leader Raila Odinga's presidential bid. That his handshake with the Right Honorable Prime Minister was an epical gesture that has united our nation and given this country the right political environment to build on more genuine peace and direly needed for the economic liberation of this country. A good number of those who are eyeing for the top job have dismissed the two-horse race narrative. Former Director of Youth Program in the Office of the President, Walter Mongare, is the latest to declare his presidential bid under the Umoja Summit Party. To Baba, Raila Amolo Odinga, who I've worked with, I've advised, I've worked with him, and is my father, is my mentor. And as I said, this is not about him, this is not about us competing with him, but this is about chasing our aspirations and dreams as a generation in this country. Because we cannot afford to lose another moment of a generation in this country. Because majority of us, we supported Baba. I supported Baba when I was in my 20s. When I come to my 40s, surely I must ask Baba to support me in the best way he can, so that we have what we call succession planning. Meanwhile, Wajir lawmaker Fatuma Gedi has been endorsed to run for the Wajir Women Rep seat after she garnered 16 votes against her competitor-nominated Senator Nasri Shahal, who garnered 15 votes. I think time will not allow me to engage in appeal, because what she's asking for, it's an appeal. For me, I don't have time for appeal. I've been elected by the people of Wajir and the people of Wajir South. I'm the women rep. Time is of essence. I think we'll just move, hit the road, campaign. Paul Kirobi, TV47. Now off from political matters, as in the Maasai community, beadwork symbolizes culture, representing tradition, beauty, and sometimes the social status. However, beading is now playing a new economic role for the Maasai women faced with drought and unproductive land. The Maasai women are slowly repurposing one of their most celebrated traditions, which is beadwork, as a source of income. Our reporter Isaac Famba visited the women and filed the following report. A celebration is not complete until there is a fox of attraction fascinating the beauty of a cultural bead as a sign of peace and love. When you visit West Pokot County, you will be welcomed by a beaded event and a soft jora that shows the love of a visitor and a foreigner who has visited the region. Having a unique nature, these beads are a source of income to the popular women group Kiletat, which is currently actively involved in the development and sale of these products in order to generate income for their families. When I visited the group's headquarters in West Pokot County, I found them singing as they continue their work of bead making. Activities yetu ambayo tunafanya ushanga ambayo tulianza, na hii ushanga imetutoa mbali. According to group manager Sabina Chero, beside cultural consideration through these beads, the mothers have made great strides in educating their children through the income they receive from the project. Tumesomesha watoto wetu, alafu kama familia mingi wanategemea tu sana ni wamama. Wengine ni walimu wa secondary, wengine hata managers KRA. Kwa hivyo hiyo ni mavuno yenye tulipata kutoka hapa Kileta. As Pauline Loyala notes, these beads are categorized into 3. One is one on the head, the other one on the neck, and the third one on the waist, having specific meanings. Inaitwa lakatia. Kwa lugha yetu ya Bakoti lakatia. Maana ya hii lakatia, unafunga tumbo. Na hii ni inakaa kama security kwa watoto yako. Unafunga watoto yako. Kama umejifungua unafunga. Kama mtoto yako akienda safari, vingine usema anapanda ndege, anaenda nchi zingine, unaifunga. Hii ni shanga yetu tunaifunga. Tunaiweka shingo. Hii ni kama unity, amani.
Hii ni kama amani. Wakati zamani tulikuwa naishi pale, tulikuwa bado mmoja Kenya na Uganda, na watu walikuwa bado wanasosana, lakini sasa tukaja pamoja. Community yetu na ya Karamoja wakaja pamoja na wakafanya kitu ya kuaja maneno ya kusosana, wakaongea na ikawa kuna amani imekuja. Na kuanzia wakati hiyo mpaka saa hii ndio tunaiweka shingo kuonyesha ni amani. Despite having her unique nature, these beads cost the buyer more than 1,000 shillings, where the others sold more than 3,000 shillings per head. Hizi vitu zetu kwa bei, kwa vile hatuna soko ya nje, tunauza tu bei ya nyumbani. Tunauza hii 3,000. Na ukiona kitu kama hii, shanga ile imeenda ndani ni mingi sana. Lakini tunaiuza tu bei 3,000 kwa sababu hakuna mahali pengine tunaweza uza. While the mothers are struggling, there is a challenge of market for their product, since it has become difficult for them to find a permanent market, calling the national government and county government to chip in and help them. Sema serikali tu angetuangalia kwa umbali ya kwamba tupromote wa mama kutafutia soko ya shanga. Alafu yenye ongeuza hiyo 3,000 yenye mama yetu amesema hapa, at least ikuwe hata 5,000 ama 10,000. Na baada ya kupata hiyo, tutaenda juu sana na juu zaidi kwa sababu. However, what is left for the national and county government is to ensure that the women here receive financial and market for them to continue progressing with their wonderful activity into society. Isaac Famba, TV47, West Pokot County. Thank you, Famba, for that intriguing report. Now on to environmental matters, as the national government, in conjunction with the county government of Nyandarua, has launched a 10-year integrated management plan in a bid to protect the dwindling Lake Olbolosat. Elizabeth Atieno now reports. At the foot of the Aberdare Ranges lies Lake Olbolosat, which is on the verge of drying up. But there might still be hope of reviving the lake after Environment Cabinet Secretary Keriako Tobiko and Nyandarua County Governor Francis Kimemia today launched an integrated management plan aimed at conserving and protecting the lake as a prime source of water. Lazima tufufue ziwa Olbolosat. Tumekubaliana? Na lazima tushikane mikono sisi wote. Kuna kitu inaitwa synergy of teamwork. Synergy of teamwork, all stakeholders synergizing, working together, engaging, partnering. Hakuna mkubwa kushida mwingine. We are all equals in terms of environmental management committee. Na kila mtu asiachwe nyuma. No. The plan identifies priority interventions under 7 management programs, including biodiversity management, ecotourism management, water resource management, human-wildlife conflict management, education and community awareness, agriculture, livestock and fisheries management, as well as forestry resources management. Neombwa nianzishe kamati, task force. Governor, if I got you, I think that was what you requested. Task force ambayo itadumu ya kuhakikisha kwamba yale yote ambazo ziko kwa hii kitabu, kwa hii plan, zimetekelezwa bila kujali kwamba nani kesho atakuwa rais, nani kesho atakuwa gavana wa Nyandarua au kaunti zingine. The management plan is projected to go a long way in promoting the integration of wise use of resources in the lake that shall be beneficial to all Nyandarua residents, with increase in human population in the catchment area being cited as causing pressure on the available land and water resources. Ukweli ni kwamba mazingara yetu yameharibika. Na ni nani ameharibu mazingara? Sio malaika, sio shetani. Ni nani? Ni sisi. Successful implementation of this plan will facilitate rehabilitation of degraded areas, enhanced ecological integrity, conservation, and sustainable utilization of the lake for the current and future generations. Sisi kama Kenya Forest Service tuko pamoja na nia hii ya kuhifadhi Lake Olbolosat kwa sababu tuko na interest. Tuko na ekari 126 hectares
ambayo iko gazetted na iko katika eneo la Lake Olbolosat, and it forms part and parcel of the integrated management. Elizabeth Atieno, TV 47. Takes us to another short break. Do keep your feedback and comments coming in at TV47 Kenya, with the hashtag being TV47 Weekend. To keep it right here. Of untold stories. Welcome back. As the planting season draws closer, farmers in Trans Nzoia County, the nation's food basket, due to its potential of producing over 6 million bags of maize, have been urged to embrace crop diversification for better returns as well as help in achieving food security, which is one of the Big Four agenda of the Jubilee's government. Our reporter Boniface Barasa has the details. Trans Nzoia County is known for production of maize, Kenya's staple food. However, due to the dwindling fortunes brought about by poor prices in the sector, farmers have started diversifying to other crops. At Saboti constituency in the vast Trans Nzoia County, we meet Enos Wekesa, an avocado farmer. He tells us that avocado farming is becoming a profit-making venture compared to maize crop. Saizi tuko na soko kadha wa kadha, Spain, Netherlands na Arab Emirates. Alafu mambo na value addition pia tumeweza kuipea kipaumbele. Mwaka huu tunaanza kwenda kuisha, tutakuwa na pilot project ya kusaga mafuta tukitengeneza sabuni ya avocado. Beyond production of sweet fruit, Wafula and several other farmers are in the process of setting up structures that will add value to the crop, manufacturing soap using avocado as the main raw material. Julia Ngeyo, who diversified to poultry farming, has however had it rough. She says prices have dipped, which has seen her make losses caught by fish farmers.
Mimi ni mkulima wa kuku wa kienyeji, kienyeji pure na improved kienyeji. Tungependa tu kujengewa kwa slaughterhouse na tukuwe na cold room na pia tuongezewe extension officers wa kuweza kwenda ground. Kwa sababu wakulima wetu wanapoteza kuku kwa sababu ya careless kidogo tu na pesa nyingi zinapotea mali. Tulikuwa tunataka serikali kama itaweza isaidie wakulima kurenovate the fish ponds, wapatie samaki na chakula ili watu hawa wapate kufanya kazi ya ukulima wa fish. In the program, some farmers are benefited with water tanks from Apollo Agriculture, a move that is meant to ensure that farmers do not rely only on rain-fed agriculture. Today we are rewarding one of our farmers with a tank. As the rainy season comes, this will help them to be able to collect rainwater, to be able to utilize this to their farmlands, to be able to now ensure that they're able to get good crop, not only for their farms, but also for their domestic usage, whether it's for cooking, cleaning, etc. etc. Pia nanyi mfaidike kama mimi, si mnaona nitasikia raha. Sitoenda mtoni tena. Huo mto wetu simaujua jinsi ulivyo. Si mimi nita harvest maji kwa nyumba yangu. Nimeshukuru sana shirika la Apollo. Itanisaidia kuendeleza kilimo. Trans Nzoia County Agriculture CEC Mary Nzomo is of the view that the only way to achieve food security in the country is for farmers to embrace crop diversification. Katika county government tuna promote mambo ya crop diversification na avocado ni mmoja wao ya ile mimea ambayo tuna promote. Kusikia wakati huu tumedistribute over 160,000 seedlings kwa wakulima kama 2,000 katika county hii. Kwa hivyo pia hii ni mwito natoa kwa wakulima wetu. Tunapopanda mahindi yetu pia tuzingatie mambo ya crop diversification. For this program we are targeting 40,000 farmers where we want them to earn income up to a total of about 6 billion. So for them, what we do for them is to be able, to look for the market of their produce. Once we have a market, we do a backward linkage to them to do the production so that all the production for them goes to the market. This comes at a time when farmers are rushing against time to ensure they prepare their farms and acquire all the necessary farm inputs for planting season. Bonfas Barasa, TV47. A dam site has always been known as an environmental hazard. Some affect the health of the residents living near them and cause pollution in the cities and towns. Many at times they are used as hideout areas for criminal gangs. However, here is a positive money-making outlook in how dam sites can generate income. The dump site is not always friendly to people visiting it, as the stench hits you when you set foot in the area, which is largely dominated by street children. But it is the same reason why a man in Nanyuki, who is an environmental crusader, decided to venture into the awkward business of making money out of a dump site. And as odd as it may look, meet 56-year-old Francis Dhoti, who has converted domestic waste into a business that has hired over 10 young youth who are currently under rehabilitation. Recycling tukishukua tutazifanya rasilimali. Takataka tutazifanya rasilimali. Sana sasa kama mimi huchukua makaratasi ya nylon ambayo haifanyiwi recycling na chupa zile za plastiki ambazo huotea huko kwa dump site ambazo haziwezi fanyika kitu na chupa za glasi ambazo hazifanyiwi recycling hapa Kenya. Dhoti was driven by passion for environment to convert Nanyuki dam site into a friendly environment by looking for ways of disposing waste economically due to the rise of population in Nanyuki town. As the world celebrated World Recycling Day yesterday, he is proud to have invented a machine used to cut grass and modified it into cutting glass, small refined pieces that he mixes with sand to produce floor tiles. Nazipiga na huu mtambo, natengeneza mchanga, na yeyusha, natengeneza cabros ambazo mmeziona pale na vikingi. Kuna mradi mwingine wa tiles tuko nao. He starts by taking out his machine, subdividing the bottles according to their colors, then separating them and crushing to produce one specific color. He then, through his youth, separates the waste and harvests sand, which he puts into water and waits for some time, then mixes it with the glasses to make the different colors of tiles. Just like any other business, challenges have been experienced
the biggest challenge being funding, but the county government has been able to chip in and put him under the Laikipia Innovation Program. Tunafanyaga hiyo maneno in conjunction na county government of Laikipia, wamenipa innovation